Hi to all, welcome to my channel. This is Manasa Reddy. Today I am going to tell a new topic was powers and functions of the president. Here the president qualifications and the tenure of the president and the powers of the president will learn in this video. Okay, firstly the president is the first citizen of India. Next, the qualifications of the president. The president qualifications of the president has been mentioned in our constitution in the article 58. Okay, the first qualification of the president was the president has been completed his or her 35 years of age. Next, second qualification of the president was he is a citizen of India. These are the president qualifications that are mentioned in our constitution in article 58. Next, the president is the head of the state and the president acts as a nominal executive power. Next, the powers and functions. What are the powers? What are the functions of the president? Here, the first power of the president was executive power. The president acts as an executive power. Here, the president acts as a chief commander for the armed forces, army, navy and air force. Okay, next, the president appoints the Union Council of Ministers and the Prime Minister. Next, no bill cannot pass without the president's signature, and the president can make a joint sitting of the both houses. Okay, these are the executive powers of the president. Next, second power of the president was legislative power. The president acts as a legislative power to make laws. The president acts as a legislative power. Next, third power, judicial power. Here, the president acts as a judicial power. In the judicial power, it means the president want to protect the primary duty of the president, want to protect the fundamental rights of the citizens. These has been mentioned in article 60. Okay, the primary duty of the president want to protect the fundamental rights of the citizens. This was represented in our constitution in article 60. Okay, don't confuse. Here the qualifications has been represented in our constitution in article 58. Here the duty of the president has been protect our fundamental rights has been presented in our constitution article 60. Okay, and the appoints of the chief judges and justice of the Supreme Court and High Court by the hands of the president. This was the judicial power of the president. Next, fourth power was financial power. The financial power of the president was no bill cannot pass without recommendation of the president. Okay, this was the financial power of the president. Next, fifth power, it means a military power. The president
acts as a head of the armed forces with the advice and help with Union Council of Ministers and Prime Minister. Okay, the president can declare a war or peace. Okay, war with other country or peace, it was in the hands of a president. Okay, next, emergency power. This was the sixth power for the president. Was we have three emergencies that are a national emergency, president rule, and financial emergency. The national emergency has been represented in Article 352 and president rule in Article 356 and financial emergency in Article 360. Okay, these are the emergency power for the president. Okay, these are the powers and functions of the president. మనం ఇంకొకసారి రీకాల్ చేసుకున్నట్లయితే, ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్రెసిడెంట్కి కూడా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలని మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 58 ఏం చెప్తుంది అంటే, ప్రెసిడెంట్కి 35 ఏళ్ళు దాటాలి, ఇంకా ప్రెసిడెంట్ ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి. ఇవి క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్, ఏవైతే మనకి రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 58 చెప్తుంది. నెక్స్ట్, ప్రెసిడెంట్ అనే అతను హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అనమాట. ఇంకా నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్. తర్వాత మనకు పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఏమి అంటే, ప్రెసిడెంట్ అనే అతను చీఫ్ కమాండర్, 3 ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్కి చీఫ్ కమాండర్ ప్రెసిడెంట్. ఇంకా ప్రెసిడెంట్ యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని మరియు ప్రైమ్ మినిస్టర్ని అపాయింట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్, ఏ బిల్ కూడా ప్రెసిడెంట్ రికమెండేషన్ లేదా ప్రెసిడెంట్ సిగ్నేచర్ లేనిది పాస్ కాదు. ఇంకొకటి, 2 హౌస్ల మనకు పార్లమెంట్లో ఉన్న 2 హౌసెస్ని జాయింట్ సిట్టింగ్ చేయటానికి ప్రెసిడెంట్ కన్ఫర్మ్గా ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ అనేది ప్రెసిడెంట్కి ఉంది. ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్. నెక్స్ట్, లెజిస్లేటివ్ పవర్ అంటే అంటే మనకి లాని తయారు చేయడానికి కన్ఫర్మ్గా ప్రెసిడెంట్, లా పాస్ చేయడానికి కూడా ప్రెసిడెంట్ సైన్ అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్, జ్యుడిషియల్ పవర్. దీంట్లో ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి మనకు రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే పవర్, జ్యుడిషియల్ పవర్ అనేది ప్రెసిడెంట్కి ఉంది. అది మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 60 మనకు తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్, ప్రెసిడెంట్ సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేసేది కూడా ప్రెసిడెంట్. ఇవి జ్యుడిషియల్ పవర్. నెక్స్ట్, ఫైనాన్షియల్ పవర్. ఏ ఫైనాన్షియల్ బిల్ కూడా ప్రెసిడెంట్ సైన్ లేనిది, ప్రెసిడెంట్ రికమెండేషన్ లేనిది పాస్ కాదు. ఇది ఫైనాన్షియల్ పవర్. నెక్స్ట్, మిలిటరీ పవర్. ఇక్కడ మనము ఫస్ట్లోనే చూసినట్లయితే, మనము ప్రెసిడెంట్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఒక చీఫ్ కమాండర్గా ఉంటాడు. విత్ ది అడ్వైజ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఇంకా మన అదర్ కంట్రీతో వార్ చేయాలన్నా, లేకపోతే శాంతియుతంగా ఉండాలన్నా అది ప్రెసిడెంట్ చేతిలోనే ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫైనల్ పవర్ వచ్చేసి ఎమర్జెన్సీ పవర్. మనకి 3 ఎమర్జెన్సీస్ ఉన్నాయి. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, ప్రెసిడెంట్ రూల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ. మనకి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చేసి మనకు రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 352 చెప్తుంది. నెక్స్ట్, ప్రెసిడెంట్ రూల్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ 356. నెక్స్ట్, ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చేసి 360. ఇది ఎమర్జెన్సీ పవర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. దీస్ ఆర్ ద పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. Okay, please do subscribe my channel. Thanks for watching my video.